Welcome to our channel Kings of Spice. ఈరోజు మనం పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి చేస్తున్నాం. పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్: మస్టర్డ్ సీడ్ పౌడర్, మిరపకాయలు and garlic cloves, jeera and ఆవాలు and red chilies, పెరుగు, cilantro and curry leaves, పసుపు, coconut powder, oil, salt and పొట్లకాయ వాటర్లో పెట్టి బాయిల్ చేసినాం. ఇప్పుడు కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ గ్రైండ్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ ఉప్పు, మిరపకాయలు అండ్ గార్లిక్ దీంట్లో పెట్టినాం. ఇప్పుడు మస్టర్డ్ సీడ్ పౌడర్ పెడదాం. ఇప్పుడు కొంచెం కోకోనట్ పౌడర్ పెట్టాలా. అండ్ ఈ పొట్లకాయలు హాఫ్ పెట్టాలి గ్రైండ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కొంచెం గ్రైండ్ చేసిన ఇప్పుడు కొంచెం పెరుగు అండ్ పసుపు వేస్తాం. ఇప్పుడు బ్లెండ్ చేస్తా. ఇప్పుడు బ్లెండ్ అయింది. సో అన్నీ తీసుకొని బౌల్ వేస్తాం. ఇప్పుడు పెరుగు, cilantro and finally పొట్లకాయ. ఇప్పుడు అన్ని మిక్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పోపు వేస్తాం. ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టాలా. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయింది. సో ఆవాలు జీలకర్ర వేద్దాం. నెక్స్ట్ కర్రీ లీవ్స్ అండ్ మిర్చి వేద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు పోపు తీరును వేయాలి. అండ్ మిక్స్ చేయాలి. It's time to taste. Super. చాలా మంచిగా ఉంది. Thanks for watching. Hope you enjoyed the video. If you want more recipes like this, click here. Please like, share and subscribe.